প্রথমে আমরা এখানে একটা ড্রাইভার সিম্পলি এখানে ডিক্লেয়ার করে রাখছি, রাইট, উইথ নাল ভ্যালু। বিফোর ক্লাসে কি করছি আমরা, ড্রাইভারের একটা প্রপার্টি সেট করছি, রাইট, সেট প্রপার্টি, যেটা তো আমরা সাধারণত সবসময় করি, তাই তো? দেন উই ইনিশিয়ালাইজড উইথ from driver. Eventually this one will initialize this driver, right, and this is in before class. তার মানে এই মেথডটা এক্সিকিউট করবে এই ক্লাসের ভিতরে যতগুলো টেস্ট কেস আছে তার যে কোনো একটা রান করার আগে, তাই তো? দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টেস্ট কেস, রাইট। এখানে আমাদের টোটাল দুটো টেস্ট কেস আছে, কিন্তু একটা টেস্ট কেস বলছে ডিপেন্ডস অন মেথড, রাইট। এই কার উপরে ডিপেন্ড করছে? এই মেথডের উপর। দ্যাট মিনস দিস ইজ দ্য মেথড, রাইট। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টেস্ট কেস। সো ফার্স্ট টেস্ট কেসে কি বলে? অ্যাড প্রোডাক্ট টু কার্ড এন্ড নেভিগেট টু কার্ড। সো কলিং এ মেথড, যে মেথডটা ড্রাইভার আর্গুমেন্ট একসেপ্ট করে নাম্বার অফ প্রোডাক্ট একসেপ্ট করে, এটা আমরা গত সপ্তাহে লিখছিলাম এই মেথডটা, রাইট। দিস ইজ দ্য মেথড, রাইট। এখানে আমাদের একটা ফর লুপ আছে, ফর লুপের ভিতরে সে একটা একটা প্রোডাক্ট ফাইন্ড করে এবং সে কার্টে অ্যাড করে, এবং লাস্ট প্রোডাক্টের জন্য সে কার্টেই চলে যায়, রাইট। কার্টে অ্যাড করার পরে সে সরাসরি কার্টে চলে যায়, এবং কার্টে চলে যাওয়ার পরে আমরা এখানে কি করছি, আমরা জাস্ট ড্রাইভার ডট গেট টাইটেল নিলাম, রাইট। গেট টাইটেল নিয়ে আমরা টাইটেলটাকে ভেরিফাই করলাম। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টেস্ট কেস। সেকেন্ড টেস্ট কেস, রাইট, যেহেতু আমরা কার্টে আছি, রাইট, আমাদের টার্গেট ছিল কি, এই কার্টের যে ভ্যালু গুলো আছে, এই যে তিনটা প্রোডাক্ট আছে 1 2 3, এই তিনটার সাম ইকুয়াল দিস ওয়ান, রাইট। এটাই আমাদের সেকেন্ড টেস্ট কেস, রাইট। তার জন্য কি করলাম আমরা, এখানে আমরা এখানে একটা মেথড কল করছি, get price. Okay, so before this one, find element, this one, get subtotal. There is another method. এই মেথডটা কি করে, একটা এলিমেন্ট ফাইন্ড আউট, এলিমেন্টস, দিস ইজ নট এলিমেন্ট, লিস্ট অফ এলিমেন্ট, রাইট। এই লিস্ট অফ এলিমেন্ট থেকে একটা ফর ইচ লুপে মাধ্যমে সে কি করছে, গেট প্রাইস এন্ড টেক্সট আর একটা মেথড কল করছে। এই এলিমেন্ট থেকে কি করছে, গেট এলিমেন্ট এন্ড রিপ্লেস করছে ডলার সাইনটা, কারণ আমাদের এখানে প্রত্যেকটার ভিতরে ডলার সাইন আছে, রাইট। এটাকে সে রিমুভ করছে, রিমুভ করার পরে সে কি করছে, আমাদের একটা ভেরিয়েবল রাখছি আমরা এখানে একটা, যে অ্যাকচুয়াল সাবটোটাল, এই সাবটোটালটার উপরে সে অ্যাড করে, করে সেই ভ্যালুটাকে সে রিটার্ন করে, রিটার্নিং ডাবল, রাইট। যখন এটা ডাবল রিটার্ন করছে, দেখেন what is the use of this, right here we're storing here, and then we're trying to get value of this. The driver dot find element, this is the element, right. এবং আমাদের যেহেতু একটা মেথড আছে গেট প্রাইস ফ্রম টেক্সট, আমরা এই এলিমেন্টটাকে এর ভিতরে পাস করি, পাস করলে সে কি করছে, আমাদের রিপ্লেস করছে এবং পার্স করে সে ডবল ভ্যালুটাকে রিটার্ন করছে, right? যখনই আমরা ভ্যালুটা পাইলাম তখন কি করছি, আমরা অ্যাসার্ট ডট অ্যাসার্ট ইকুয়াল এক্সপেক্টেড সাবটোটাল অ্যাকচুয়াল সাবটোটাল, দ্যাটস ইট। আর তারপরে যে কাজটা হচ্ছে, আমাদের আরো একটা মেথড আছে ক্লোজ, right, and annotated with after class. So after executing all of the test case into this class, it will close the driver. That's it. Any other question on this? Okay, এখন আমরা আরেকটু কাজ করি। This is under fee, right? So let me remove this class into another package. Right click. Let me create another class.
fw, and then remove this class fw. এখন আমরা এই ক্লাসটাকে ভাগ করব। দেখেন, মনে করেন যে অনেকগুলো ক্লাসের এটার প্রয়োজন আছে, আফটার ক্লাস, বিফোর ক্লাস, অথবা দেখেন এই ওপেনিং দ্য ড্রাইভার, লেটস সে ইউ আর ওয়ার্কিং ফর দিস ওয়েবসাইট, রাইট? আপনাকে বারবার কি এটা ওপেন করার প্রয়োজন আছে? কখনোই প্রয়োজন নাই। হয়তো কমন একটা জায়গায় রাখলে আপনাকে বারবার এটাকে ওপেন করার প্রয়োজন নাই, রাইট? So let's say create another class here. So in framework, let's create another package called fw/test. fw, right? এখানে let me create another. So let me create a class, then you can explain it. Let's say base test, something like this. And in this base test, take this before class and put it in base test, and also after class into base test. দেখেন আমি আফটার ক্লাস এবং বিফোর ক্লাস যে দুটো মেথড আমাদের ছিল, সেই দুটোকে আমি এই কমন ক্লাস থেকে আমি রিমুভ করেছি। ঠিক আছে, লেটস রিমুভ দিস ওয়ান অ্যাজ ওয়েল টু and put it in base test. Now দেখেন, কিন্তু আমাদের এই এই যে মেথড গুলো বা প্রত্যেকটা কিন্তু আমাদের প্রয়োজন কমন ক্লাসে, রাইট? সো লেটস ডু এক্সটেন্ড হিয়ার। এক্সটেন্ডস কাকে করব? বেস টেস্ট। There is no more error. আর কোনো এরর কিন্তু এখানে নাই। দেখেন, let me close all others. Okay, this is the base test, right? And this is right. Let's run it now. কাজটা কিন্তু এখনো কিন্তু একই কাজ করবে, কিন্তু আমরা আরেকটা ক্লাস তৈরি করে আমরা বিফোর ক্লাস, আফটার ক্লাস এবং ড্রাইভার আমরা কিন্তু মুভ করছি। বেস টেস্টে নিয়ে গেছি। কারণ আমাদের তো এরকম টেস্ট ক্লাস আরো 10টা থাকতে পারে, তাই? কিন্তু আমরা ওইটা কি 10 বার লিখবো? আমাদের কোনো দরকার নেই, তাই? দেখেন, টেস্ট কেস কিন্তু পাস করছে, দেখছেন? দেখেন এখানে বিফোর মুভ, এনি কোশ্চেন? দেখেন না, কিন্তু তারপরে তো সমস্যা। দেখেন এখানে সব একই আছে, আমরা শুধু এক্সটেন্ড করছি বেস টেস্টকে, এবং এই বেস টেস্টের ভিতরে আমরা এই এই সম্পূর্ণ কোডটা ছিল আমাদের এই কমিউনিটি ক্লাসের ভিতরে। এখান থেকে আমরা এখানে নিয়ে চলে আসছি। নাও let's think another one, right? This two test case, before the test case, right? Yeah. Let's say for now this is temporary again. Okay,
becomes simple একটা method তৈরি করলাম, right? And then this, let's say for this all are the common method at this moment. Then we'll split it again. Look at this. তো এখন আমরা সবকিছু মুভ করছি, দেখেন এখন 3টা ক্লাস আছে আমাদের, ভালো করে দেখেন। এখন আমরা এটা জানি যে জাভায় আমাদের মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স কিন্তু অ্যালাউ করে না। তো আমরা যদি এখানে দুটো ক্লাসই আমরা ইনহেরিট করতে চাই, তাহলে আমরা কিন্তু পারবো না, কারণ আমরা অলরেডি একটাকে এক্সটেন্ড করছি। দেখছেন, যেহেতু আমরা একটাকে এক্সটেন্ড করছি এখানে, আর একটাকে কিন্তু আমরা পারবো না, তাহলে আমাদের তো এটার প্রয়োজন কমন। তাহলে আমরা এটা কেমন করে নিতে পারি? So there is one way we can create object of this common. So that is one way to go. কিন্তু এইভাবে যদি আমরা স্প্লিট করি, তাহলে দেখা যায় আমরা আমাদের অনেক অবজেক্ট তৈরি করতে হবে প্রত্যেকের জন্য, ঠিক আছে? সেটা না করে আমরা সাধারণত যে কাজগুলো করি সেটা হচ্ছে এটা, let's keep it as is without removing it this moment. Okay, I put it back, and then দেখেন আমাদের এখানে এলিমেন্ট আছে, দেখছেন, এবং আমাদের কমন মেথড আছে, তাই তো? এই মেথড গুলো আর এই এলিমেন্ট গুলো আমরা প্রথমে একটু আলাদা করি। এখন যেহেতু আমরা আলাদা করতে যাচ্ছি, দেখেন দিস ইজ নট দ্য টেস্ট কেস, দিস ইজ নট দ্য টেস্ট কেস। ইজ ইট দ্য টেস্ট কেস? দিস ইজ নট দ্য টেস্ট কেস, রাইট? তো যখন আমরা এগুলো যখন টেস্ট কেস না হয়, তখন আমরা এগুলো সব মুভ করব যে মেইন জাভার ভিতরে। টেস্ট কেস গুলো শুধুমাত্র আমরা রাখবো টেস্ট জাভার ভিতরে, ঠিক আছে? So let's create a package here called elements, and another one is called actions. দাদা এগুলো কি স্ট্যান্ডার্ড এইভাবেই আপনারা লেখেন কোনটা? কোম্পানিতে, না এখানে কম ডট সামথিং এরকম কোনো কিছু এইভাবে লেখেন? এটা তো জাস্ট লেখা আছে, এটা কম দিয়েই ফলো করা হয়। ও দেন অ্যাকশন, তো অ্যাকশনটা কন্টেইন করবে যতগুলো এই যে মেথড গুলো আছে ওই সুনির্দিষ্ট পেজে। হোয়াট ইজ দ্য টার্গেট অফ দিস অ্যাকশন ইন এলিমেন্টস? এই এলিমেন্টস ফোল্ডার বা এলিমেন্ট প্যাকেজটা কন্টেইন করবে যত এলিমেন্ট আছে এই ওয়েবসাইটের সবকিছু। এখন সবকিছু কি একই ক্লাসে করবে? না, প্রত্যেক পেজের জন্য আমরা একটা করে ক্লাস তৈরি করব। যেমন প্রথমত আমরা এই ওয়েবসাইটে যখন আসছিলাম, তখন আমরা হোম পেজে ছিলাম, তাই? এটার জন্য আমরা পেজের ভিতরে প্রথমত আমরা একটা হোম পেজ এলিমেন্টস নামক একটা ক্লাস তৈরি করি। হোম পেজ elements. It's a class. The target of this class, it will contain all of the elements related or into the home page. The same way, in action, we'll create another class called home page action. It is kind of a pair, right? তো যতগুলো পেজ আছে আমরা প্রত্যেক পেজের জন্য আমরা যেমন এলিমেন্ট ক্লাস তৈরি করব, আমরা তেমন অ্যাকশন ক্লাস তৈরি করব। এখন দেখেন আমাদের টেস্ট কেসে যদি দেখি, তাহলে আমাদের কি আসলে এলিমেন্ট আছে এখানে? দেখেন না, এই যে দেখেন এখানে এই যে কার্ডটা ছিল অ্যাড টু প্রোডাক্ট, রাইট? এই প্রোডাক্ট গুলো আমরা কোথা থেকে নিয়েছিলাম? আসলে এটা আমরা হোম পেজ থেকে নিয়েছিলাম। আমরা এখানে সার্চ রেজাল্ট বা কোনো পেজে যাই নাই, সরাসরি আমরা হোম পেজ থেকে ক্যাপচার করছিলাম। তাহলে এই যে এলিমেন্টটা আছে, এই এলিমেন্টটা আমরা স্টোর করব হচ্ছে হোম পেজের ভিতরে। দিস ইজ দ্য মেথড, রাইট? সরি, দ্য এলিমেন্ট।
derivative find element. So this is the one. দেখেন কিন্তু এইটা যদি আমরা এখানে স্টোর করতে চাই, রাইট, তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? সিম্পলি লাইক দিস। যদি আমরা দেখেন there is nothing, so wave elements কি এখানে দেব না? দাদা এলিমেন্ট এটা অ্যাকশন as action, sorry, wave elements মনে করেন আপনি একটা নাম দিলেন, দিয়ে আপনাকে স্টোর করতে হবে। তো এই ধরনের ভেরিয়েবল আপনি কত সময় তৈরি করবেন, রাইট? দেখেন দিস ইজ, এবং আপনাকে এখানে ড্রাইভারের প্রয়োজন আছে, প্রত্যেকটার জন্য আপনার ড্রাইভারের প্রয়োজন আছে, রাইট? আবার এই এলিমেন্ট আপনাকে তৈরি করতে হবে। তো আমরা সাধারণত এই অ্যাপ্রোচটা ফলো করি না। যেটা আমরা ফলো করি সেটা ইজ কল ফেজ ফ্যাক্টরি। there is something called phase factory in web driver. যখন আমরা এলিমেন্ট ক্যাপচার করি, আমরা ফাইন্ড বাই অ্যানোটেশন দ্বারা এটাকে ক্যাপচার করি। কেমন অ্যানোটেশন? ফাইন্ড বাই, দেখেন it is from org.openqa.selenium.support package থেকে। এখানে আমরা ডিফাইন করতে পারি what is this xpath and the value of the xpath. What is the value? This one, right? And then আমাদেরকে বলতে হয় this is a wave element and the name of the element. এটা কিসের জন্য ছিল? Next product is তিনটার বেশি হলো এটা নেক্সট বাটন ছিল। তিনটার বেশি হলে if I greater than 3 then Okay, so এটা নেক্সট এর জন্য ছিল। নেক্সট প্রোডাক্ট, রাইট? Like it does. So let's go to the element, next product, like this. So আমরা প্রত্যেকটা এলিমেন্ট ঠিক এভাবেই আমরা ক্যাপচার করি। কিন্তু এখন যদি আমরা এই এলিমেন্টটাকে ব্যবহার করতে চাই, this is the reference variable of wave element, right? কিন্তু আমরা এইটা যদি ব্যবহার করতে চাই, দেখেন আমি ঠিক আবার কমন ক্লাসে ফিরে যাই, যাওয়ার পরে এই ওয়েভ এলিমেন্টটাকে, this is returning wave element, right? যদি এভাবে ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে? ওই এই ক্লাসের সাথে এই দুটো ক্লাসের তো একটা সম্পর্ক তৈরি করতে হবে, either through the object or extending. Somehow, some way you need to build that relation, otherwise you cannot do it. দেখেন before doing that, this is directly in the where is this? This is still in test case, test class, right? Directly in test class. So আমাদের এই অ্যাকশনটা, this is the action. So আমরা এইটা সাধারণত অ্যাকশন ক্লাসেই মুভ করতে চাই, right? So let's move this functionality to the action class. X home page action right here, but we need driver, right? যে আমাদেরকে কল করবে সেই ড্রাইভারটা দিবে, রাইট? এখানে তো কোনো সমস্যা নাই, রাইট? যে এটাকে কল করবে সে সিম্পলি ড্রাইভারটাকে দিবে, রাইট? তাহলে সে কাজ করতে পারবে। এখন যে এলিমেন্ট আমরা তৈরি করলাম, this element has to be in this one, right? We need to replace this one by this, but we are getting an error, but it's okay. So look at this home page action. So action, প্রত্যেক অ্যাকশন পেজের এলিমেন্ট প্রয়োজন, তাহলে প্রত্যেক অ্যাকশন পেজ এক্সটেন্ড করবে তার এলিমেন্ট পেজকে, হোম পেজ এলিমেন্ট, right? But there is still error. কে বলতে পারবে এই এররটা কেন আসছে? প্রাইভেট আউট অফ পাবলিক দাদা It's not visible. It is protecting by a access modifier. There is no private. It's a default modifier, right? So you have to make it public, not private, right? Because this is in
different package. Look at this. This is a different package. So it has to be public. Otherwise, you cannot get access of it. Right? So now, look at this. So there is no more error. It's totally. Okay. Now, the question. So this one, you need to call from common and equalizer. That is the test case, right? Look at this. There is error. There is an error now. So how you can access that method now? So you need to create an object. Right? If you simply create an object of this home page action, right? This is the guy right here. Go back to common and for now I'm just creating an object here. Home page action. Home page action equal new. Why it is not coming here? Right here. Again. Home page action dot দেখেন এখন আর এরর নাই যাও oh this one is private so this one has to be public right দেখেন এখন আর কোনো এরর নাই কিন্তু এইটা যদি আপনি রান করেন তাহলে কি রান করবে দেখেন কেন রান করবে না still working use করছেন এলিমেন্ট পেজে তাহলে ওখানে ওয়েব ড্রাইভার দেখেন কি করতেছে সে দেখেন wait let's try this complete this one still running দেখেন আমরা কি করছি আমরা একটা মেথড মুভ করছি কারেক্ট add to product এই মেথডটাকে আমরা মুভ করছি এখানে দেখেন এটা তো ড্রাইভার অ্যাকসেপ্ট করে রাইট তাহলে তো কোনো ড্রাইভারের সমস্যা নেই রাইট ইভেন যখন আমরা কল করছি this product right here it has the driver it is just getting the element right from there nothing else it still is working as is but the additional step we just created a object of that class তাই তো শুধুমাত্র আমরা এই অবজেক্টটা তৈরি করছি এখন যদি আমরা এখন এই অবজেক্টটা তো কি আমাদের প্রত্যেকবার তৈরি করার প্রয়োজন আছে প্রয়োজন নাই তো এই হোম পেজটা দেখেন আবার টেস্ট কেস শুরু করতে গেলে আপনার কিন্তু হোম পেজ থেকে করতেই হবে নো ম্যাটার হোয়াট রাইট হোম পেজ ছাড়া আপনি করতে পারবেন তো এটাকে যদি আপনি বেস টেস্টে রেখে দেন সুন্দর করে এখানে you know what after opening the driver right here and then make this one null as well so initially you are not creating object you are just declaring it and then you are so make sure you remove that otherwise this one on initialized right and then this home page it will come from the parents so again I removed from the test case again it's directly coming from home page because we know we are studying from home page so this test case is studying from the home page এখন আমাদের বোঝার একটা উপায় আছে রাইট কোথা থেকে শুরু করছে দেখেন we are studying from home page the same way this one it's different one method right so let's move that on as well before move on any question on this
মহিদের মনে কনফিউশন আছে যে কেমন করে কাজ করলো বিষয়টা। না Driver. এটা মেথডের বিষয়ে তো আপনি ওয়েব ড্রাইভার ইনিশিয়ালাইজ করছেন লোকালি। Because this method itself, it is accepting a driver. Accepting a driver. ড্রাইভার হ্যাঁ, এজন্য আপনার গ্লোবালি কল লাগে না। যখন no, this is not, this is even global driver. It is in parents. It is a global driver. It is in parents, but it is not public so far. So next one, right? What is the next one? This one, right? So এই মেথডটা কোথায় আসলে? It's a cut phase, right? It's a cut phase like action, right? So let's create another class here. It's called cut phase actions. কি অ্যাকশনের ভিতরে আছে তো? Okay, actions, and then cut phase elements. Elements, right? Okay, let's remove this method from this from the test case to cut phase action. Right? Now it's giving an error because it's required another method. Right? So for now, let me just remove it from here to there. Where is it? Cut phase. তাহলে এর একটা আপাতত যাবে না যেভাবে আমাদের ম্যাপিংটা আছে। Now look at this guy having issue. Okay? কারণ এই দুটো মেথডই get subtotal আর get price from text both are in cut phase action, তাই তো? এখন কি আপনি এইটার জন্য আবার অবজেক্ট তৈরি করবেন? দেখেন এইভাবে আমরা যদি অবজেক্ট তৈরি করতে চাই তাহলে চাইলে পারি, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক টেস্ট ক্লাসে বা প্রত্যেক যখনই আমরা একটা অ্যাকশন করব আমাদের নতুন পেজের প্রয়োজন হবে, আমাদের নতুন অবজেক্ট তৈরি করতে হবে। ইট ইজ টু কমপ্লেক্স। আমরা শুধু অবজেক্ট তৈরি করব এখানে ওখানে সব জায়গায়, কিন্তু এইটার জন্য আমরা সাধারণত সেলেনিয়ামে বা সে অটোমেশনে যেটা ফলো করি সেটা হচ্ছে পেজ অবজেক্ট। পেজ অবজেক্ট মডেলটাকে আমরা ফলো করি। তার মানে আমরা যে পেজ যখন একটা পেজ থেকে অন্য পেজে ড্রাইভ করি তখন সেই পেজের অবজেক্টটা অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হবে এবং সেখান থেকে আমরা এটা কল করতে পারি। কিন্তু দেখেন আমাদের যে স্ট্রাকচারটা আছে সো ফার এখানে দিস ডিপেন্ডস অন মেথড, রাইট? এই মেথডটার সাথে এই মেথডটা শুধু নির্ভরশীল এটার উপরে, আর কোনো রিলেশন নাই। এখন যদি এখানে কেউ রিটার্ন করেও তাহলেও আমরা আমাদেরকে স্টোর করতে হবে। তো যখন আমরা পেজ থেকে রিটার্ন করাকে বলি, দেখেন এই যে মেথডটা আছে এই মেথডটা যখন কাজ শেষ করে তখন কি সে সেম পেজে থাকে? সেম পেজে থাকে? থাকে না। তো যদি আমরা কোনো মেথড লিখি আর সেই মেথডটা যখন অ্যাকশন শেষ করার সময় যদি অন্য পেজে চলে যায় তখন আমরা সেই পেজে অবজেক্ট তৈরি করে রিটার্ন করি। তো এই মেথডটা so far is void and it is navigating to the other page, right? Even দেখেন আমাদের মেথডটা ঠিক ওইভাবেই লেখা আছে, right? Navigate to cart. It is not remaining on the same page. It is moving to the next page, right? And that is it. What is that? Cart page, right? So it will return to cart page action, right? And then at the end of this method, you need to say return new cart page actions, right? So this page, this method has ability to return the object of this cart page. কারণ এই মেথডটা যখন কাজ শেষ করবে তখন তো আমরা আর হোম পেজে নাই, তখন আমরা কার্টের ভিতরে আছি, তাই তো? তখন আমাদের একটা কার্ট পেজের একটা
অবজেক্ট প্রয়োজন। এখন দেখেন দিস ইজ দ্য ওয়ান রাইট হিয়ার, যেখানে আমরা কল করছিলাম, রাইট? এখানে যেহেতু আমাদের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নাই, থার্ড ফেজ ইকুয়াল আমরা এখানে নাল তৈরি করে রাখি। হ্যাঁ? আর যখনই দেখেন এই মেথডটা কল হচ্ছে, তখনই আমরা ওই অবজেক্টটা নিয়ে এখানে আমরা স্টোর করে রাখি, বিকজ this method has ability to return an object of calculus, and then this card phrase dot whatever কোথা থেকে কি হলো সেটাই তো বুঝলাম। সম্পর্ক তৈরি করা হচ্ছে সম্পর্ক তৈরি করা না, ধ্বংস করা। কি 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 হয়েছে শুনতে পাইনি। বলছি কি সম্পর্ক তৈরি করা হচ্ছে একজনের সাথে আরেকজনের, একটা সম্পর্ক তৈরি করা না, সম্পর্ক ধ্বংস করা। ওকে, তাহলে look at this. দেখেন এখন আমাদের এই যে কমন ক্লাসটার ভিতরে সবই ছিল এক সময়, রাইট? দেখেন এখানে এখন দুটো টেস্ট কেস ছাড়া আর কিছুই নাই, আছে কি? দেখেন আর কিছুই নাই। প্রথমে আমরা হোম পেজ থেকে কাজ শুরু করি সাধারণত, তার জন্য দেখেন আমাদের হোম পেজ অ্যাকশন আছে। সেই হোম পেজ অ্যাকশনের ভিতরে আমাদের একটা মেথড আছে, যে মেথডটা হচ্ছে কি করবে, প্রোডাক্ট অ্যাড করবে, যে নাম্বার অফ প্রোডাক্ট যেটা আপনি দিবেন, রাইট? সেই প্রোডাক্ট গুলো অ্যাড করবে, করে সে কার্টে যাবে। যেহেতু সে কার্টে চলে যায়, রাইট, সেহেতু end of the method, right? It is creating an object of this card page action, right? And then it's returning. It's the same one, right? Sorry, what is it? It's returning. রিটার্নটা কেন নিচ্ছি, কারণ আমার পরবর্তীতে ওইটার প্রয়োজন আছে, right? যেহেতু আমার এখানে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নাই, সেহেতু আমি একটা গ্লোবাল একটা রেফারেন্স ভেরিয়েবল তৈরি করে রাখছি। আর যখনই ওই মেথডটা কল হচ্ছিল, রাইট, সে তো রিটার্ন করে, রাইট? এক্সিকিউশনের পরে তো সে রিটার্ন করে। তো আমি এই আমাদের যে ভেরিয়েবলটা ছিল সেটাকে আমি ইনিশিয়ালাইজ করলাম অবজেক্টে, এবং পরবর্তীতে আমি ওইটাকে ব্যবহার করে, কারণ ফর নাও এই ক্লাসের ভিতরেই আছে এই ফাংশনালিটিটা, রাইট? তাই না? এই জন্য আমি এখানে করছি কাজটা। হ্যাঁ, দিস ওয়ান ইজ নট বিলং টু দিস ক্লাস, উই নো দ্যাট দিস ইজ নট বিলং টু দ্য কার্ড ফাংশনালিটি, রাইট? এটা কার্ড পেজের না, কিন্তু ফর নাও উই জাস্ট কিপ ইট হিয়ার, উইল মুভ ইট ইন এ কমন লোকেশন, but for now just leave it here, and then since we just keep it there, right, we're just calling by this object, the same as is. Let's run it again. Oh, sorry, it failed ever. Let me rerun it. যেভাবে কাজ করতেছিল সেইভাবেই কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে। 1 ঘন্টা আগে কোডটা যখন করে কাজ করতেছিল, এখনো কিন্তু সেই একই কাজ। কিন্তু আপনি যদি কোড দেখেন তাহলে আপনি মিলাতে পারবেন না, এটি খেয়াল করেন। দুটো টেস্ট কেসই রান করছে, দুটোই পাস করছে। 1 ঘন্টা আগে যে কাজটা করতেছিল কোডে, এখনো কিন্তু সেই একই কাজ করে। কিন্তু এখন আমাদের ক্লাস আছে 2, 4, 6টা, কমন ক্লাসের ভিতরে অবশ্য কিছু নাই, ঠিক আছে?
একটাদের ভিতরে ছিল ভালো ছিল না। আপনার বাটা এতগুলো রুমের কি দরকার আছে বলতে পারবেন? কিছুই তো নাই, আমি পছন্দ করি না, আমি এখন দেখতেছি অবাক হয়ে দেখতে। থ্যাংক ইউ। এই ট্যান নিয়ে এখনো পর্যন্ত মনে হইলে বুঝলাম। আবার ওকে, সো দেখেন আমরা কি করছি সো লেট মি রিমুভ দিস অল আনইউজড ইম্পোর্ট, কারণ এই পেজেই তো সব কাজ হচ্ছিল একটু আগে, রাইট? এই জন্য এতগুলো ইম্পোর্ট ছিল, কিন্তু এগুলো দরকার নেই। দেখেন, কিন্তু আমাদের একটা জিনিস যেটা এখনো আছে, দেখেন এই এলিমেন্টটা আমরা এখনো মুভ করি নাই। দিস এলিমেন্ট ইজ স্টিল হিয়ার and it is a cart phrase element, is it? This one? So let's remove this one from here. Copy, cut করলাম না। Okay. And then cart phrase element. তো আমরা এখন এলিমেন্ট কেমন করে ক্যাপচার করি? Find by, and then what is it? Xpath. Is it the one? Semicolon? No semicolon. Be careful with this one. Okay. Web element. ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা কি ছিল? সাবটোটাল। This one was subtotal text, and let me make it public. Right? Then look at this. But still, can we use it here? No. So look at this. This one, still you cannot use it because from the cart phrase element to this test case, there is no relation. Till this, there is no relation, right? But it has some relation with this guy, right? একটু আগে আমরা যেটা বলছিলাম যে প্রত্যেক অ্যাকশন তার এলিমেন্টকে এক্সটেন্ড করবে, right? So extend, and then what is it? Cart phrase elements, right? But still, look at this. So by, since this that is extending, you can simply use something like this. So দেখেন এলিমেন্ট কিন্তু এখানে আর নাই, কিন্তু দেখেন এলিমেন্ট না থাকলেও আমরা যেটা চাই, this test case will not contains any element. এলিমেন্ট আমরা এখানে ব্যবহার করছি, it has to be used by some action method, right? So এইটা সাধারণত একটা মেথড থেকে আসবে, সেটাই আমরা আশা করি, লাইক দিস one, right? So এখানে এই কার্ডের ভিতরে in this action you could have another method, it's called get public, what it is returning, web element, or what is it? The return type is text, right? No, this is simply element, and then so the target is get this, right? Get sub total value, right? Subtotal value double, তাই তো? তাহলে return and then
This is the element, first of all, right? Right? But we need this one, entire line from here, so it will return a double value. It will look like this one. But what we need? We will need card page, so we can directly paste it in here. And since we are directly in card page, we don't need this one, and we don't need this one. So get subtotal value, go back to this, and then it's right here. But you cannot get it directly. So what you need to do? Card page action dot, and then subtotal value. Here you go. No more elements. So there is error. Why? Public double. Why there is an error? Subtotal value in card page. Is it in card page? Get subtotal value. Double. Card page action. No, there is no error. It didn't save. It's giving me unnecessary headache. তাই তো বলি যে এরর কোথা থেকে আসে। Okay. So now you have two methods in card page. You are just calling that two method and doing the assertion. একটু আগে কি বলছেন? গণিত বলছেন নাকি? আর একটু ছোট করা যায় না? আমি বলছি ছোট করি তাহলে। হ্যাঁ, মনের শান্তি হোক। না, হয়েছে? মাথায় দেখবেন এদিকে বোঝেন বোঝেন ওইটা না করে এদিকে বোঝার চেষ্টা করেন। এখানে আমাদের ভেরিয়েবল ছিল, ভেরিয়েবলটা উঠাই দিচ্ছে সিম্পলি। অ্যাকচুয়াল এন্ড এক্সপেক্টেড, দ্যাটস অল। লজিকটা বোঝার চেষ্টা করুন। এখানে আমাদের দুটো ভেরিয়েবল ছিল, আমি সিম্পলি ভেরিয়েবল দুটো রিমুভ করে আমি সরাসরি অ্যাসেটের ভিতরে দিয়ে দিছিলাম। দেখেন টেস্ট কেস কি হয়েছে এখন। Must clean and simple. There is something still remain. Where is the card with action? There is element. And this one is not element, it is elements. Right? So the question, this is the value of that elements, right? So if I go to this card page element, then how do you capture that element? This is element, right? And now we are dealing with elements, right? But let's add the annotation first. Find by, and then xpath, xpath, right? And then public, what? Wave elements? No, the same way you have it in action. What is it in here? Look at this. Just follow the structure. It's a list. Still, it is a list, right? Isn't? Yes, it is. What is it? Element. Right here. You're done. Same structure. So now this one has to be here. No more this guy. Done.
We're just calling the element from the elements class. Do you have any element here? No. Any question? This one we need to remove to somewhere because this is not belong to some page, right? This is not the phase functionality. It could be used as a common function. But yeah, for now you can leave it here. But you, in future we'll move it. কোন page? This এটা শুধু আমরা এলিমেন্টটা ক্যাপচার করি, ডলারটা রিমুভ করে ডবল করে রিটার্ন করি। কিন্তু এটা তো অন্য জায়গায় প্রয়োজন হতে পারে, এটা হোম পেজে প্রয়োজন হতে পারে না। look at the home page, এটার জন্য প্রয়োজন হবে না। Okay, let's click on any or search anything, right? এখানে প্রয়োজন হবে। এটা যদি ওপেন করো তাহলে this is a product, right? এখানে প্রয়োজন হবে। তাহলে কি it's a common, right? আর যদি কমন প্লেসে না রাখি তাহলে আমাদেরকে প্রত্যেক পেজে এটা তৈরি করতে হবে। এটার কি প্রয়োজন আছে? Okay, any other question? দেখেন আমাদের কিন্তু এই কমন ইউনিক ক্লাসের ভিতরে সবকিছু ছিল, ঠিক আছে? এই কমন ইউনিক ক্লাসকে স্প্লিট করে আমরা প্রথমত যে বিফোর ক্লাস আফটার ক্লাস ছিল সেটা কিন্তু আমরা বেস টেস্টের ভিতরে নিয়ে আসছি এবং ওয়েব ড্রাইভার, ওয়েব ড্রাইভারটাও কিন্তু এখানে রাখছি। আর যেহেতু আমরা সবসময় হোম পেজ থেকে শুরু করি, হোম পেজের অবজেক্টটাও কিন্তু এখানে স্টোর করার চেষ্টা করছি। এবং ইভেন দেখেন বিফোর ক্লাসের ভিতরে যখন সে সাইটে চলে যায়, রাইট, ড্রাইভার ডট গেট, তারপরেই সে হোম পেজের এলিমেন্ট অবজেক্টটা তৈরি করে এবং সে স্টোর করে রাখে, রাইট? এন্ড দেন উই আর স্টার্টিং দ্য টেস্ট কেস, দ্য টেস্ট কেস, রাইট? আমাদের একটা মেথড আছে এখানে, আমরা কল করছি হোম পেজ অ্যাকশনের থেকে, রাইট? যে আমাদের তিনটা প্রোডাক্ট কার্টে অ্যাড করে দিচ্ছে, রাইট? তারপরে সে মুভ করে কোথায়? কার্ট পেজে, যার জন্য সে কার্ট পেজের একটা অবজেক্ট আমাদের রিটার্ন করে, যেটা আমরা গ্লোবালি এখানে স্টোর করে রাখছি, কারণ আমাদের নেক্সট মেথডের প্রয়োজন এটা, তা না হলে আমরা লোকালি করতে পারতাম। এবং নেক্সট মেথডে এই অবজেক্ট দ্বারা দেখেন আমরা কল করছি গেট সাবটোটাল এবং আমাদের গেট সাবটোটাল ভ্যালু, রাইট? You know what, let me rename this one get subtotal of wall product. All product or list of product? Which one is better? Okay. And then get subtotal value. That is the next one. তো এই মেথডটা কি করে? এই মেথডটা যেটা করে সেটা হচ্ছে এই যে ওয়াল প্রোডাক্ট এখানে আছে, এটাকে ক্যালকুলেট করে তার সাবটোটালটা সে রিটার্ন করে বাই দিস মেথড। আর এটা হচ্ছে গেট সাবটোটাল ভ্যালু ইজ this one, it will return this one and simply we are asserting it. Any question? এখন 6টা পেজ আমাদের কেমন করে হলো? 6টা পেজ হয়েছে আমাদের যে বিফোর ক্লাস আফটার ক্লাস ছিল সেটা আমরা বেস টেস্টে নিয়ে গেছি, দ্যাট ইজ সেকেন্ড ক্লাস। আর আমরা হোম পেজ নিয়ে কাজ করছি, কার্ট পেজ নিয়ে কাজ করছি। সো হোম পেজের দুটো ক্লাস আছে, ওয়ান এলিমেন্ট, ওয়ান ইজ অ্যাকশন। আর কার্ট পেজের আরো দুটো আছে, এলিমেন্ট, অ্যাকশন, দ্যাটস টোটাল 6। তো পেজের জন্য 4 আর বেস ক্লাস টেস্ট ক্লাস টোটাল 6। দেখেন ভালো করে খেয়াল করে দেখেন, দিস কমন, দ্যাট ইজ নাথিং, সো জাস্ট ক্লোজ ইট আউট। Common is a test case.
এখন আপনারা যদি চান যে এই টেস্ট কেসটা তো আসলে একই মডিউলের না, তাহলে আপনারা দুটো ক্লাসে রাখতে পারেন, দুটো সুন্দর করে দুটো সেপারেট প্যাকেজেও রাখতে পারেন। হ্যাঁ, আমি একই ক্লাসে কাজ করছি, এক্সকিউজ মি, একই প্রজেক্টে কাজ করছি বলে আমি শুধু এফডব্লিউ একটা প্যাকেজ তৈরি করে নিয়ে আমি এখানে কাজ করা শুরু করছি। কিন্তু সাধারণত টোটালি একটা প্রজেক্ট থাকবে এবং হয়তো আমরা প্রজেক্টে মুভ করবো, এই কোডটা আমরা অন্য প্রজেক্টে মুভ করে নিয়ে সুন্দর করে করতে পারবো। তখন আপনি মহিলা যেটা বলতেছিলেন যে কম ডট দিয়ে যখন করবো তখন হয়তো করে ফেলবো। আর এখানে দেখেন, এখানে একই প্রজেক্টের ভিতরে একটা সাইডে আমরা করে ফেলছি। কিন্তু দেখেন এখানে টেস্ট কেসটা আমরা রাখছি টেস্ট ডাইরেক্টরিতে, টেস্ট জাভার ভিতরে, রাইট? এবং অ্যাকশন এবং এলিমেন্ট যেটা আছে সেটা কিন্তু আমরা মেইনের ভিতরে রাখছি, কারণ এই ক্লাসগুলো কখনো টেস্ট কেস কন্টেন্ট করবে না বা করে না। কিন্তু এখানে বেস টেস্ট, এখানে টেস্ট অ্যানোটেশনের কেউ না কেউ আছে সাপোর্টিং এর, আর কমন, লেট মি ডিলিট দিস ওয়ান ফর নাও। এখন যদি আমি আরেকটু মডিফাই করি তাহলে কি হয় দেখেন, এই মডিফিকেশন হয়তো অনেক প্রজেক্টে দেখবেন, অনেক প্রজেক্টে দেখবেন না, কিন্তু অনেক সময় এগুলো থাকে। যেমন হোম পেজ, and then you are passing driver to every method. You see, you are passing driver to every method. Is there any other way to not passing the driver? It could get it in from the central location or something like that. Is it really possible? Create a constructor. So if you do that, right? So look at this. This method need a driver. So somehow, somewhere you need to pass it without any argument or exception, right? So if you simply remove this one, right? So you cannot remove it from here directly like this, because this method is required two argument, right? One is driver, another one is the number of product. So let's say you just removing it from here. So there is no complaint, right? But who will give you the driver to this? And look at this, how many time you are using driver into this method, because this is action, right? Woo, look at that. Right? So somehow, some way, you need to get the driver. Without driver, you cannot work here. So let's do one thing here. Create a constructor of this class. Public. Right? And this constructor will accept a web driver. Web driver, driver. And then let's create a web driver here. Web driver, driver equal null. So simply দেখেন এই লাইনটা যখন আমি লিখছি তখন কিন্তু এটা সব রিজলভ হয়ে গেছে, কারণ এই ক্লাসেরই একটা ড্রাইভার আছে। But how to initialize this driver? So to initialize this driver, we just create a overloaded constructor. So whoever is creating object of this class, they need to provide a driver. And when they are providing the driver, will initialize this driver value to this driver, like this dot driver equal driver. That's it. Now you'll see another error. Whoever is creating object of this guy, you'll see the error. Look at this in base. There is error because when you creating a object from this one, right? There is no more default constructor. There is only one constructor, and where you need to provide a driver argument. But you do have driver here, right? So provide the driver. Done. Okay. So now you don't need to pass any driver here. Look at this. Everything is working as is. If you want to do same thing here, right?
then you need to remove this driver from here. And as soon you do that, are we not using driver here? But there is an element, right? Driver. Okay. So the same way, we have some method that will use it, right? So create a constructor of that. And then again, web driver, a driver equal null. And the same, this driver, this dot driver equal driver. With the first color? And then web driver. That's it. But now you may need the driver in this class as well. Right? Then how to pass a driver from the child, this is a child class, right? To the parents class. How to pass it? So before passing it, the parents need the capacity to accept it first, right? So create a constructor here. Right? And it's kind of a repeated work, right? But it is not. Let me show you. So this guy will come here as well. Right? And then this guy. So look at this. Everywhere kind of a duplicate code, right? Do you need it everywhere? Do you need it in everywhere? That is the question. We need the driver. Hmm? We need driver, but You need driver, but look at this. Duplicate code This is code are not kind allowed. of duplicate, right? Yeah, Everywhere. But look at this. In element, every action is extending the element class. Right? So if the parents has the driver, then why the child need this driver? Child don't need the driver. And we can simply use it from there. Yes, no? Yeah. Can do that, right? So look at this. So if we have this on, let's make this on public. You know, don't do it. Wait for the error. Okay. So this one, since you are doing this cut page, you see, there is error because the parents, right, need a driver. So how to pass it to the driver, parents? Then you need to call super dot driver. So now you'll see. So without doing anything, you need to do the super first. But now we said we don't want this one, right? Then you cannot do this one. So what it does, it is accepting the driver as passing it to the parents. And the parents, this is the super, right? So parents will store right here. Right? So the parents is taking that driver and storing into this one. So this class itself and its child will be able to use this driver wherever is needed. Action for the other one. Okay, this is for home page action. Why there is error? The card. এক্ষুনি আমরা কি করছি এটাকে বলছি you need a driver, right? So you need to pass a driver because there is no default constructor, no more default constructor. So you have to provide the driver wherever you are creating the object of that class. Then okay, this one is still in action. So let's do the same thing. Home, right? Create a constructor and then do before that web driver equal null, and then this dot driver equal driver, and this driver will come from the constructor argument web driver
And that's it. Let's go to the child of this one. So you'll get an error for sure. So you don't need to store it here. So you need to call super. So basically you are passing that driver value directly to the super. So you don't need this one. Right? So look at this. Home page. I need to cast it. Web element. Super. Web element. It is right here. And then just save all of it. And then this driver is not visible. Right? So this driver basically you need to make it public. So একটু আগে public করতেছিলাম বলছিলাম কি wait for the error, right? Huh? This one has to be public. Otherwise, this is in different package, right? Look at this. This one is in different package, right? So you cannot get it by inheritance, right? You have to create object or something else then. So we make it public, but make sure other one is not using, so we didn't create the public yet. Right? So you'll get the same error if you're not able to do it. Because this driver so far it's not right? Not using one. এখানে সরাসরি ড্রাইভার ব্যবহার হচ্ছে না কোনো জায়গায় এই জন্য এরটা দেখতে পারলেন right? Look at this. Now we are not passing driver to any of the method. The driver is handling by the constructor. Even if you go to this method, look at this. Driver নিয়ে আমরা কোনো কথা বলছি না এখন. There is no more driver. But yeah, that is the easy procedure, right? When you are accepting driver in a method. But you will have thousands of methods and you have to pass the driver everywhere. You may think, okay, we are doing the duplicate work here, right? But this is just a one-time setup. You don't need to do it again and again. But if you do it with the method, let's say you have 10 methods, you have to pass 10 times. So the main thing হলো যে ভাই যে অ্যাকশন পেজে অ্যাকশন শেষ করার পরে যে নতুন পেজটা সে যাচ্ছে ডেলিট করতেছে তখন সে ওই পেজের অবজেক্ট তৈরি করতেছে যেমন নিউ কার্ড পেজ অ্যাকশন তৈরি করছে রাইট ব্যাপারটা হচ্ছে যদি কোনো মেথড তার কাজ শেষ করে এবং তখন সে অন্য পেজে নেভিগেট করে তখন the method need to return that new page. Now new page. That is what it is here, right? So দেখেন even আমরা মেথডটা লিখছি সেভাবে দেখেন Navigate to cart. add product to cart and navigate to cart, meaning এই পেজ থেকে সে নেভিগেট করছে কার্টে. It's clear, right? By reading that one. But still, look at the action, right? It is actually navigating to the cart, right? So that is the reason this method is returning cart a page object. And why you are passing the driver here? Because there is no more default constructor and there is only one constructor who will need a web driver. Element class. Now let's run it once again and then Elements class constructor তৈরি করে ড্রাইভার পাস করব এবং অ্যাকশন ক্লাসে সুপার হিসেবে সেটা আমি এই করব because you are passing from child to parent, subclass to superclass. So subclass থেকে superclass এ যখন কোনো কিছু পাস করতে হয় you have to pass through the super when you are extending it. আর যদি কিনা সেখানে কোনো ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর থাকে তাহলে আর দরকার নাই কারণ ওখানে একমাত্র কনস্ট্রাক্টর আছে যার ড্রাইভার প্রয়োজন এই জন্য আপনাকে পাস করতে হবে তা নাহলে পাস করার প্রয়োজন নাই কিন্তু হ্যাঁ যদি পাস করার প্রয়োজন হয় দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে টু ডু everything is working. Oh, look at that. There is a new error. What is it? List of element cannot involve. It's null. It is null. Okay, now go back to this one and this element. It says null. You know why? Because
this one element what is there 17 19 and then stand driver super public well use list E. So now you need to initialize with the page factory. Page factory dot unique element. Page factory dot page factory. Where is the driver on? Driver. This class. And then this class. This class itself. Otherwise, it will not get initialized. যখন আমরা ড্রাইভারটাকে মেথডে পাস করি রাইট সুপারে যতক্ষণ ছিল না তত সময় কিন্তু কাজ করতেছে ঠিক আছে তো আপনারা যখন এগুলো চেঞ্জ করবেন তখন ম্যাপিং গুলো খেয়াল করতে হয় আমি করলে মুখস্থ করে দিতে পারতাম কিন্তু একটু আগে কি বলছিলাম let's wait for the error okay so there is another one so now there is a different one okay that is for the next one this is the data this is public what is there invalid selector is it extra oh look at this যখন কপি পেস্ট করছি তখন কি হয়েছে দেখেন ভেলে দেখছেন মন বাটপারি করে করছে let me remove all of it ওখান থেকে যখন কপি করে এখানে নিয়ে রাখছি তখন অটো করে দিচ্ছি দাদা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এলিমেন্টের উপরে ক্লিক করলে কপি করে এরপরে এক্সপার্ট বা আপনার সিএসএস বা যেটা করেন সেটা কপি ওটা কি ভালো হয় না নেভার এভার তারপর কিন্তু এই জায়গায় আবার দেই আপনার রিলেটিভ এক্সপার্ট বা অ্যাবসলিউট এক্সপার্ট আছে that is automated way to go right but you cannot rely on that সেটা যদি হতো তাহলে আমরা অনেক কিছু করে ফেলতে করতে পারেন কিন্তু কত সময় এটা চলবে সেটা হচ্ছে ব্যাপার হ্যাঁ এটা ঠিক কিন্তু ওটা শর্টকাট ফাঁস করছে আগে আমরা আরো এক জায়গায় কিন্তু এটা করি নাই কারণ এখন আমরা এরার পাই নাই বলে এই যে বলতেছিলাম একটু পেজ ফ্যাক্টরি করা হয় না পেজ ফ্যাক্টরি হোমের ভিতরে করা হয় নাই ঠিক আছে so normally যখন আমরা এইগুলো করব the standard process to do this otherwise you have to you'll get the error and then you have to do it but better to do it this is called page factory again it's a static method init elements right it is coming from page factory and it is from org openqs selenium support dot page factory আমাদের নেক্সট প্রোডাক্টে যাওয়া লাগে না বলে এখানে এরর আসে না তাহলে এটা ফিল করতে ওই যে কপি করে আনার জন্য কি নিতেছে না এটা যখন এলিমেন্ট গুলো একই সিকোয়েন্সে কাজ না করা হয় তখন এগুলো এনিওয়ে এখানে কারণ হচ্ছে একই সময়ে আমরা সমস্ত এলিমেন্ট গুলো ক্যাপচার করি
একই সময় না হোম পেজে যখন আছে তখন আমরা কার্ড পেজেরও ক্যাপচার করে ফেলছি ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটাই এরকম মানে লিস্ট অফ এলিমেন্ট যত পেজে যত এলিমেন্ট আছে সব so now it's more complex because we remove all of the driver from the method and we pass it to the constructor directly. Now tell me, so still same code, same test case, same number of classes. Huh? It's a bit different than previous. আপনি দাগ দিয়ে করবেন নাকি কোথায় এখানে এখানে সিঙ্গেল কোড দিয়ে দিই নেক্সট প্রোডাক্ট বাট দিস এন্ড ওইটাতে আমাদের যায়ই না এই জন্য হচ্ছে ফেল করে না। এটা যায় নাই বলে ফেল করেনি এটা ব্যবহার হয়নি ঠিক আছে ব্যবহার হলে এটা ফেল করতে কোনো মাপ ছিল না হ্যাঁ ওইটাই তো বলতেছিলাম এটা ব্যবহারই হয় না তখন আমাদের নেক্সট প্রোডাক্ট আমরা যাইনি। এটা যদি ব্যবহার হতো তাহলে এখানেই এরর দিত কারণ এটা এখন ইনিশিয়ালাইজ করা হয়নি ঠিক আছে হ্যাঁ কারণ আমরা 4 নম্বর দিলে যদি 4টা এলিমেন্ট করতে যাই তখনই নেক্সট এর প্রয়োজন হয় তাই না তা না হলে তো এটা প্রয়োজন হয় না but there is a different element as well right why there is only one in home page where is the action oh look at this there is a thousands of elements we need to move all of it how action is related. right? You need to move all of this to action Element was the element. element right this one ওটা তো But- আসলে মেথডটা but there is a I there is a index so that is another reason right rather than use that I right if there is a possibility right get the list of elements like the other one ওই যে আজকে যেটা করছে right and then use enhanced for loop the same way. but for this one it will not work because somewhere we are doing I plus 2 Two. and somewhere you're so this type of complexity it will not work but what to do you can create a method in the web element and then you can return it from there like what this one right let's start it from here and then it will go to the parents right because this is action need to put it here so create the annotation what is it Find by. and then is it expert so you cannot do it because there is a I I. right so do this এই জায়গায় মেথড তৈরি করে মেথড public web element right and then what is the name এলিমেন্ট আপনি product right and this one will accept int number of index of product right something like this or whatever it is right and then this guy return this and this I will replace by index of product why it is complaining web driver it has to be web element that's it he knows everything that's all look at this so this one now you need to pass I here that's it happy family where is it it's right here and that product need an index right the same way this guy you know what don't cut this one because
There is no name of this, right? The same way, ধরো আমরা এখানে এই যে আই জায়গায় ইন্ডেক্স অফ প্রোডাক্ট দিলাম, তাহলে ওইখানে আমরা প্রোডাক্টের ভিতরে আর্গুমেন্টের ভিতরে আই কেন পাস করবো? কারণ ওই আই এইখানে আসবে, এইখানেই তো আই ছিল একটু আগে, তাই না? তো ওইটা কনস্ট্রাক্টর আর্গুমেন্ট হিসেবে এসে এখানে রিপ্লেস হবে। এইটা কি জানি, কুইক ভিউ। কুইক ভিউ হুম কি এটা ফিক্স করবো? দিস ওয়ান দ্য ক্লিক এখানে থাকবে না, ঠিক আছে? Right? And this I will replace by this again. So ওই নাম্বার 2 এখানে চলে আসছে, right? And this one quick view। হ্যাঁ, কি হয়েছে? যেখানে যাওয়ার তোর সাথে তুমি স্বর্গে গেলেও আমি যাবো স্বর্গে। That's it. Next one, what is E? এটা I frame? The I frame, right? Okay. So let's ফেরত দিলে oh, there is error, why? সেভ করে নিয়ে দেয়, সেভ করে নিয়ে দেয়। Okay, and then this one. So this one is single element, right? So find by, and then express. This is the value, right? And the variable element. So look at this. I will rename করছি এক second, right? Public. দেখেন, this is it, right? দেখেন এখানেও এরর চলে গেছে সাথে সাথে। কিন্তু এই দেখেন আমরা রিনেম করে সুন্দর একটা নাম দিতে চাচ্ছি, রাইট? কিন্তু এইটা আমরা এখানে যদি রিপ্লেস করি সিম্পলি লিখি, তাহলে এটা কি হবে, ওইখানে আপনাকে যে আবার ফিক্স করতে হবে। তো বেটার আপনারা কি করবেন, এটাকে রাইট ক্লিক করবেন, রাইট ক্লিক করে এখানে রিফ্যাক্টর আছে, দেখেন হোয়ার ইজ ইট, রিফ্যাক্টর, রিনেম। দেখেন ওইটা সুন্দর করে একটা স্কোয়ারের ভিতরে আছে, দেখেন, দেখছেন? তো যেটুকুন আমি একটু রাইটে গেলাম, রিমুভ করছি, এখন কোনটা করলাম, আই ফ্রেম, সামথিং লাইক দিস। দেখেন এখনো কিন্তু একটা ফ্রেমের ভিতরে আছে, রাইট? চার কোন একটা ফ্রেমের ভিতরে। আচ্ছা, কোন আই ফ্রেম এটা এইভাবে রেখে দিব, আই ফ্রেম এলিমেন্ট। ওকে, বাইরে ক্লিক করলাম, দেখেন এখন দেখেন এইটা দেখেন অটো রিপ্লেস হয়ে গেছে কিন্তু এইটার ভিতরে থেকে। ও হয়নি, ওই আমার এন্টার সাব তো ছিল না আমি বাইরে ক্লিক করছিলাম, এটা দেখে নাই দিয়ে হয়। এন্টার সাব তো কিন্তু সাধারণত এটা ইসে হয়, ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেলিজেন্ট অটো আপডেট করে করে হোয়াট ইজ ইট, দিস ওয়ান, রাইট? Why is not coming? Okay, it's coming. Yeah. So same way আমরা এগুলো একটার পরে একটা নিয়ে যেতে পারি। You know, even I need enter this thing D, move it here, and I need something like this. So do the copy paste. This is the element X, and the name is D1. Done. The next one, D2. কে লিখছিল এলিমেন্টের নাম সব? এই যে কাজ আছে কলে D1 D2 D2 and আর কি করবো না রেখে দিব?
মানে আর কি করবো না রেখে দিবে, কোথা থেকে কাট করলাম, এখান থেকে না? দিদি কি আছেন লাইনে? থেকে আর কই যাব, মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি, কেন? দেখতেছি কোট টোট সব কোথায় কোথায় চলে যাচ্ছে। লোক at this. সবগুলাতে এই এই জন্য এই যে এক্সপার্ট তৈরি করার সময় সবসময় বলি যে সিঙ্গেল কোড দিয়ে তৈরি করেন, ঠিক আছে? সিঙ্গেল কোড দিয়ে তৈরি করলে এই সমস্যাগুলো আর কখনোই আসবে না, আর ডাবল কোড দিলে আসতে থাকবে, যতবার পেস্ট করবেন ততবারই আসতে থাকবে। ইজ দিস কারেক্ট? আমি তো মুখস্থ রিমুভ করে দিলাম। এনিওয়ে, দেখেন এখানে এখনো আছে, পাগলা এখনো আছে এখানে। ওকে, সো এটার আবার একটা নাম লাগবে, কারণ এটার কিছুই নাই। হোয়াট ইজ দিস ওয়ান? আইকন। আমি সাধারণত কি করি জানেন, এখন করতাম আর কি, এখন তো করি না। এক্সপার্ট এইভাবে দিয়ে এমটি করে একটা রেখে দিই। পাবলিক ওয়েব এলিমেন্ট মনে করেন যে এভাবে রেখে দিই, তারপরে যত সময় প্রয়োজন হয় তত সময় কপি পেস্ট করতে থাকি। এক্স আইকন, and then this icon dot click, right? This কারণ উপরেরটা কপি করলে আমাকে আবার মানে সাইজ করতে হয় সুন্দর করে, রাইট? হোয়াট ইজ ইট? ভিউ কাট বাটন। ভিউ কাট বাটন, একটা মজার এক্সপিরিয়েন্স আছে। এই যে এইটা কি এক্সপার্ট দিয়ে হবে নাকি ওইখানে আইডি ছিল, আইডি থেকে হবে না এক্সপার্টই থাকবে? ছিল এটা নেম, এটা আইডি ছিল। আইডি, হুম। তাহলে আইডি দিতে হবে। Yeah, this is ID. You're right. View dot click. So হ্যাঁ, এই আমরা যখন কপি করবো এই জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে, ঠিক আছে? যেমন এইটা আমি যদি ভুল করে এক্সপার্ট দিই তাহলে কোনোদিনও কাজ করবে না। দিস ইজ নট এক্সপার্ট ভ্যালু, ঠিক আছে? এনি মোর? কই আর নাই? আচ্ছা দেখেন আমাদের আর কিন্তু কোনো এলিমেন্ট নাই। ফ্যাক্টরি রিসেট হয়ে গেছে। Driver, okay, look at this. We are directly calling driver. We'll remove this driver from here as well. Right? We wouldn't like to call driver here. We will call some method. Okay, but for now, let's save it and run it. Okay. কাজ করবে না করবে না? যদি অখুশি হয় তাহলে তো কাজ করবে না। আমার খুশি হবে যদি কারণ কিছু গাছ কথা তা আপনি এই কাজ বাদে অকাজ করছেন? মানুষ হবে না, এইদিকে খেয়াল করেন। করতেছে আমি দিচ্ছি না বলে কি দেখতে খেয়াল হইলে স্টিল দেখেন আমরা সবকিছু কিন্তু মুভ করে ফেলছি, স্টিল ইটস ওয়ার্কিং অ্যাজ ইজ, রাইট?
কিন্তু এখন আমাদের এলিমেন্ট গুলো আছে সম্পূর্ণ এলিমেন্ট ক্লাসের ভিতরে, আর যে কাজগুলো আমরা করতেছিলাম পেজ বাই পেজ সেগুলো আছে সব অ্যাকশনের ভিতরে। টেস্ট কেস গুলো টোটালি separated, right? Like this. These are the two methods, right? Okay. ওখানে কোনো এলিমেন্ট এখানে নেই। হোম পেজের ভিতরে কতগুলো এলিমেন্ট দেখেন, এই লাইনটা একটু কমেন্ট আউট করে দিয়ে দেখবেন। So, তখন বুঝতে পারবেন। Okay, so there is one oh, okay, so এইটার মনে হয় একটা ইয়ে ছিল, রাইট? ডাবল কোট ছিল, এই জন্য এভাবে রাখা হয়েছিল। Okay, that's fine. Right. Any question? এই ক্লাসে আমাদের বেশি কাজ করবে নেই, শুধু দুটো এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করছে, right? Okay. Mapping. এক্সটেন্ড আমরা আগে করে রাখছিলাম, রাইট? কিন্তু এক্সটেন্ড করছি, আর কিছুই করিনি। সুপার আর ব্রিজ Super. সুপার আর ব্রিজ This. Where is the this keyword? এই this keywordটা আসলে রিপ্রেজেন্ট করে এই ক্লাসই, কারেন্ট ক্লাস যে ক্লাসের ভিতরে আছে ওই ক্লাসটাই the variable, right? যখন this dot করে ভেরিয়েবল নেম দেওয়া হয়, meaning এই ক্লাসেরই ভেরিয়েবল এবং এটা গ্লোবাল। Of course it is global variable. Look at this is highlighting this one. If you put cursor on this one, it is connecting to this one. So the problem is if you remove this from here, right? Look at this. Both are, these three are same color. Look at this. So until or unless you change the name something like this, driver on, now it is connecting properly. You see? This one to this one and this one to this one. And that is the goal, right? যখন এই অবজেক্টটা কেউ তৈরি করবে এই কনস্ট্রাক্টর থেকে, তখন একটা ড্রাইভার দিবে, ড্রাইভার দিলে আমাদের এখানে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে, তাই তো? দ্যাট ইজ দ্য গোল। তো এখন যেহেতু আমাদের সেম নেম আছে, রাইট? তখন আমরা দিস দিয়ে ডিফাইন করতে পারি which one is the global one. So this value will go into this driver. But by mistakenly কখনো যদি এই দিসটাকে এই ঘরে দেন, তাহলে কি হবে? There is no error. তাহলে কি হবে? এই লোকাল ভেরিয়েবলটা এই নাল দিয়ে আপডেট হবে। তো আপনারা যেটা করতে চাইছিলেন সেটা কিছুই হবে, right? উদুর ভিন্ডি বুদুর গাড়ি। সরি, ঠিক আছে? তো দিস যখন আমরা ব্যবহার করি, হ্যাঁ, এই ক্লাসের যে গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা ওইটাই, আর দিস অন্য কোনো কিছু ছাড়া সরাসরি যখন ব্যবহার করি ওই ক্লাসটাই, ঠিক আছে? তো এই দিস না দিয়ে আমরা ক্লাস নেম দিয়ে দিতে পারতাম এখানে, এখানে দিস ব্যবহার হয়েছে। সুপার, রাইট? তো সুপার আসলে যখন আমরা এক্সটেন্ড করি, রাইট, এবং এই প্যারেন্টস এর কোনো কনস্ট্রাক্টরের কোনো কিছু যদি দেওয়ার প্রয়োজন হয়, কোন কনস্ট্রাক্টর থেকে আমরা এক্সটেন্ড করে অবজেক্ট নিব সেটাই হচ্ছে ব্যাপার। এখন এখানে আমাদের একটাই কনস্ট্রাক্টর আছে, এখানে আমাদেরকে লেট মি গো টু দিস ওয়ান। এখানে একটাই কনস্ট্রাক্টর আছে। এখন এই ক্লাসে যদি অবজেক্ট তৈরি করতে হয় তাহলে কি করতে হবে? ড্রাইভার দিতেই হবে, নো ম্যাটার হোয়াট, রাইট? এখন এক্সটেন্ড করলে কি আমরা কি অবজেক্ট তৈরি করি না? আসলে অবজেক্ট তৈরি করি ইন্টারনালি, রাইট? তো তখন এই ড্রাইভার তো প্রয়োজন। তো সেইটার জন্য দ্যাট সুপার দিয়ে আমরা ওই ড্রাইভারটাকে প্রোভাইড করি। এই সুপার মিন্স ইটস এ সুপার ক্লাস অফ দিস ক্লাস। এখন সুপার ক্লাস কি আছে? তো একে না দিয়ে একে এখানে দেওয়া যায় না, ঠিক আছে? এখানে সুপার বললেই সে সরাসরি তার সুপার যে আছে, তার প্যারেন্ট যে আছে, তার কাছে এই অবজেক্টটা পৌঁছে দেয়। এখন যদি কিনা এই সুপারের একটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর থাকতো, ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর,
right? Without argument. Then is it required? It's not required. It is not required because it will create an object from the default constructor. But আপনি যদি স্পেসিফিক টার্গেটেড কোনো কনস্ট্রাক্টর থেকে দিতে চান এবং তার যদি কোনো প্যারামিটার দরকার হয়, for now it's one. It could have multiple. Okay? Let's right? It will go to directly look at this. It's highlighting this one, right? But let's say you have another one. And it is accepting one more argument, web element. Right? And now, if you go back, look at this. If you click on this, it will take you to the single constructor, a single driver who is accepting, right? But let's say you are passing a web element here. Then you need web element here. Better to put a string, not web element. This one, right? Let's say string. Then there is no error. So it is clear that it is creating an object from this constructors. সুপার দিয়ে এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, আচ্ছা আমি কি দুই কনস্ট্রাক্টর ব্যবহার করতে পারি এখানে? কয়টা সুপার আছে আপনার? অবজেক্ট তো একটার থেকেই তৈরি করবেন নাকি? চারটার অবজেক্ট তৈরি করবেন নাকি? কখনো না, রাইট? One at a time. Right? So we need the default one, not the default one, with the single driver one, and let's remove the other two. আমি আরো বেশি এক লাইন কেটে দিচ্ছি ওই যে পাবলিক ইন্টারভিউ এলিমেন্ট এটা কেটে দিচ্ছি না ও না ওটা এক্সট্রা বানাইছি কিন্তু দেখানো যাবে Copy করে রাখছিলাম। Okay. Any other question? এখন আমাদেরকে একটু বোর্ডে যেতে হবে। Okay, by the way, we should need this one. কপি করার জন্য আমি এখানে শুধু রাখছিলাম। আমি এটা কেন open করলাম? আমাদের এখানে 6টা ক্লাস আছে, রাইট? 6টা ক্লাস তৈরি করছি সো ফার। বেশি হয়ে গেছে রাখার জায়গা। ইয়ার্ড সেল, হ্যাঁ ইয়ার্ড সেল সেল করলে আমাকে সেল করে দিও। আমি তো থাকি আমার সেলের বান্ডারে। ওকে, তো দেখেন আমাদের একটা টেস্ট ক্লাস আছে, রাইট? একটা টেস্ট ক্লাস আছে, যে ক্লাসটার ভিতরে কিন্তু আমাদের সবই ছিল। আমরা যখন শুরু করছিলাম এই টেস্ট ক্লাসের ভিতরে কিন্তু সবই ছিল, কিন্তু আমরা বিফোর টেস্ট আর আফটার টেস্ট আমরা কি করছি, একটা বেস টেস্ট তৈরি করে সেখানে মুভ করছিলাম, রাইট? বেসের ভিতরে মুভ করছে, হ্যাঁ? এখন এই টেস্ট কেস কে সাপোর্ট দিতে আমাদের এলিমেন্ট প্রয়োজন আছে, আমাদের অ্যাকশন প্রয়োজন আছে, কিন্তু এলিমেন্ট কিন্তু আমরা কখনো এই ক্লাসে কল করি নাই। আমরা অ্যাকশনের অবজেক্ট তৈরি করছি। কোথায় তৈরি করছি? এই বেজের ভিতরে, তাই তো? হোম পেজের অ্যাকশন কোথায় তৈরি করছিলাম? বেস টেস্টের ভিতরে, রাইট?
তারপরে ওইটার অবজেক্ট আমরা টেস্ট এসে ব্যবহার করছি, ঠিক আছে। এখন আমরা যদি দেখি যে আমাদের এখানে এলিমেন্ট আছে, এলিমেন্টস রাইট, আর আছে আমাদের অ্যাকশন আছে। এখন এটা মনে করেন হোম পেজের আছে একটা, রাইট, এটাও হোম পেজের। আবার আরো যদি আমরা লিখতে থাকি তাহলে আমাদের টাইপ পেজেরও আছে, রাইট। এখন এই যে অ্যাকশন, এইটার অবজেক্ট তৈরি হয়েছিল এখানে। যখনই আমরা টেস্ট কেসটা রান করা শুরু করছিলাম, কারণ এটা এক্সটেন্ড করা, রাইট, দিস ইজ প্যারেন্ট, দিস ইজ চাইল্ড, রাইট। টেস্ট কেসটা আমরা শুরু করছি এখান থেকে, টেস্টের থেকে, কিন্তু যেহেতু এক্সটেন্ড করা এবং এখানেই ছিল আমাদের বিফোর ক্লাস, রাইট। তাহলে বিফোর ক্লাসটা এক্সিকিউট হওয়া শুরু হয়েছে। যখন শুরু হয়েছে তখন ওখানে প্রথমে কি ছিল, ক্রিয়েট ড্রাইভার অফ সরি অবজেক্ট, অবজেক্ট তৈরি করছে কিসে, ড্রাইভার, ওয়েব ড্রাইভারের অবজেক্ট তৈরি করার কাজ ছিল প্রথমে, তাই তো। যখন অবজেক্ট তৈরি করছি আমরা ওয়েবসাইটে গেছি, যে ওয়েবসাইটে যাওয়ার কথা ছিল, নেভিগেট টু দ্যাট ওয়েবসাইট। দেন আমরা কি করছি, এই ক্লাসের, এই অ্যাকশন ক্লাসের, হোম পেজ অ্যাকশন ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করছি, কাজ শেষ। হ্যাঁ, তারপরে আমরা এখানে এসে হোম পেজ ডট দিয়ে আমাদের যে কাজ ছিল, যে মেথডটা আমাদের প্রয়োজন ছিল সেটাকে কল করছি, তাই তো। কল করার পরে আমরা অ্যাসাইড করছি, ভেরিফাই করছি, টেস্ট কেস শেষ, টেস্ট কেস নাম্বার 1। কিন্তু এই যে মেথডটা আমরা কল করছিলাম, এই মেথডের ক্যাপাসিটি ছিল একটা অবজেক্ট রিটার্ন করা, যে নেক্সট যে পেজে যাচ্ছে সেই পেজের একটা অবজেক্ট রিটার্ন করার ক্যাপাসিটি তার ছিল। সে রিটার্ন করছে এবং আমরা এইখানে সুন্দর করে আমরা একটা অবজেক্ট তৈরি করে রাখছি এখানে, যেন নেক্সট টেস্ট কেসে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি। নেক্সট টেস্ট কেসে যে আমরা এই অবজেক্ট ডট যে ক্লাসের প্রয়োজন ছিল সেই ক্লাসটা কল করছি, সেই মেথডটা কল করছি, করে অ্যাসাইড করছি, দ্যাটস ইট, নাথিং এলস। বেস কেস আছে, টেস্ট আছে, আর এই দুটো কম্পোনেন্ট সেপারেট। কিন্তু হ্যাঁ, এখানে ড্রাইভারের প্রয়োজন ছিল, রাইট। ড্রাইভার যেহেতু প্রয়োজন ছিল, এই প্রত্যেক ক্লাস এখানে ড্রাইভার একসেপ্ট করে, ওয়েব ড্রাইভার, রাইট। তো যখনই এখানে অবজেক্ট তৈরি হয়েছিল, আমরা তখনই এই বেজের ভিতরেই তো অবজেক্ট তৈরি হয়েছিল ড্রাইভারের, রাইট, ওখানে স্টোর করা আছে। ঠিক এখানেই যখন এই যে নিউ হোম পেজ লিখছিলাম, নিউ হোম পেজ, রাইট, তখনই আমরা এখানে কিন্তু ড্রাইভার দিছিলাম, ড্রাইভার দেওয়ার সাথে সাথে সে কি করছিল, এই এটা দিস ইজ অ্যাকশন, রাইট, হোম পেজ অ্যাকশন আসছিল, আসার পরে সে কিন্তু এখানে সুপারের কাছে পাস করছিল, রাইট। সুপারের কাছে সে ড্রাইভার পাস করছিল, আর এই যখনই পাস করছে তখন এখানে একটা গ্লোবাল ড্রাইভার তৈরি করা ছিল, রাইট, কনস্ট্রাক্টরের মাধ্যমে এখানে নিয়ে সে ওইটাকে ইনিশিয়ালাইজ করতেছে, এই জন্য ড্রাইভার সব জায়গায় পাচ্ছিল। আর এই এলিমেন্টে এখানে আরো একটা এডিশনাল কাজ করা আছে কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে, সেটা হচ্ছে ফেজ ফ্যাক্টরি। কারণ এই যে লিস্ট অফ যে টোটাল এলিমেন্ট আছে ওইগুলো ইনিশিয়ালাইজ করতে গেলে ওই ফেজ ফ্যাক্টরি প্রয়োজন হয়, তা না হলে কখনো ইনিশিয়ালাইজ হবে না। একটু আগে কাজ করতেছিল কারণ ওই এলিমেন্ট গুলো সব অ্যাকশনের ভিতরে ঢুকানো ছিল, আর এই অ্যাকশন এর ভিতরে সব ওই অ্যাকশনের যে মেথডটা ছিল ওই মেথডই ড্রাইভার অ্যাকসেপ্ট করতেছিল, এই জন্য। কিন্তু ওইটা তো আমাদের টার্গেট না, টার্গেটটা ছিল এলিমেন্টটা সেপারেট থাকবে, হ্যাঁ, অ্যাকশন গুলো সেপারেট থাকবে। কি দাদা, গণেশ দা কি বলেন? অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট যা বলতেছেন। তার মানে আপনি কিছুই বুঝেননি, এগুলো শুধু আমিও শুনলে তাই, কাজ। আমিও যদি সেটাই, আমি বলছি আমিও সেইটাই, আমিও কিছুই ভালো বুঝতে পারতেছি না, আমিও ওই দলে। this is called framework.
This is called framework. এখানে বেশি কিছু না, এখানে আমরা প্রথমে টেস্ট কেস লিখছিলাম দুটো একই ক্লাসের ভিতরে, তাই এখন এই একই ক্লাসে কিছু কমন কাজ ছিল, যেমন ড্রাইভার ওপেন ইনিশিয়ালাইজ করা, ওয়েবসাইটে নেভিগেট করা। এখন আমাদের একটা ক্লাস ছিল, এখানে তো 100 টেস্ট কেস থাকবে বা তার বেশি থাকবে, কিন্তু এগুলোকে প্রত্যেক ক্লাসে আমরা লিখবো না। তার জন্য আমরা ওই বেস টেস্ট তৈরি করে বেস টেস্টের ভিতরে নিয়ে গেছি। আর যে বেস টেস্ট এই টেস্ট ক্লাস ওই বেস টেস্টকে এক্সটেন্ড করছে, তাহলে সে ড্রাইভারটা সহজে পেয়ে যাবে ওখানে। এখান থেকে কল করা মানে ওখানে এক্সিকিউট শুরু হয়ে যাবে, কারণ দ্যাট ইজ দ্য প্যারেন্টস অফ দিস টেস্ট ক্লাস। আর যখন ওখানে যাচ্ছে দেখেন টেস্ট কেস কোথা থেকে সাধারণত শুরু হবে, হোম পেজ থেকে। তো সে হোম পেজের একটা অবজেক্ট তৈরি করে দিচ্ছে, এবং হোম পেজ যখন অবজেক্ট তৈরি করছে সে ড্রাইভার দিচ্ছে। ড্রাইভার দিলে সে অ্যাকশন ক্লাসে আসছে, অ্যাকশন ক্লাসে যখন আসছে সে সুপারের মাধ্যমে তার সুপারের কাছে প্যারেন্টস এর কাছে পাস করে দিচ্ছে, তাহলে এলিমেন্টটা স্টোর হয়ে আছে এখানে। আর এখানেই পাবলিক ড্রাইভারটা এখানেই আছে, হ্যাঁ পাবলিক ওয়েব ড্রাইভারটা এখানেই আছে। তার মানে এই অ্যাকশনে স্টোর করার কোনো দরকার নাই, যেহেতু এটা এক্সটেন্ড করা আছে অটোমেটিক্যালি, রাইট? এটা কিন্তু অলরেডি এক্সটেন্ড করা, রাইট? তো এখানে এই অ্যারো সাইন দেওয়া মানে এটা এক্সটেন্ড করে সবসময়, রাইট? তো এটা যেহেতু এক্সটেন্ড করা, সেহেতু এখানে স্টোর করা মানে আননেসেসারি। তার মানে এখানে এই সুপারের আগে আবার দিস লিখতে হবে, এরপরে আবার এই ভেরিয়েবলটা তৈরি করতে হবে। তো এক্সটেন্ড যেহেতু করা আছে, আমরা ওই বেনিফিটটাই নিলাম। তো সেম হায়ারার্কি যতগুলো ক্লাস আসবে এই সেটটা বাড়তে থাকবে, যতগুলো পেজ আসবে শুধু এই পোর্শনটা বাড়তে থাকবে। ওকে, কার্ড পেজ, ওকে, চেক আউট পেজ, অ্যাড্রেস পেজ বাড়তে থাকবে। ঠিক আছে, অ্যাড্রেসের জন্য এলিমেন্ট থাকবে, অ্যাড্রেসের জন্য অ্যাকশন থাকবে, কিন্তু বাকি সেম থেকে যাবে। এখন কিছু কাজ এখনো আমাদের বাকি আছে, যেমন আমাদের ড্রাইভার ডট লিখতে আসি এখনো সব জায়গায়, যে জিনিসটা আমরা একটু পরে রিমুভ করে দিব। এটা হয়তো আগেও দেখছেন, আপনারা করছেনও, আমরা কিছু ফ্রেমওয়ার্কের মেথড তৈরি করছিলাম আগে, রাইট? তো এই মেথড গুলো কোন এক সুন্দর জায়গায় রাখবো যেখান থেকে আমরা সবাই ব্যবহার করতে পারি। তো দেখেন ভালো করে যদি খেয়াল করে দেখেন, এই অ্যাকশনেরই প্রয়োজন হয় ওই কমন মেথড গুলো, রাইট? কোন সময় টেস্ট কেসের প্রয়োজন হয়, মোস্ট কমনলি এই অ্যাকশনেরই প্রয়োজন হয়। তো এমন একটা জায়গায় আমরা রেখে দিব যেখান থেকে সবাই পেতে পারে। এখন মনে করেন যে this is home page, right? This is card, right? This is card element, right? This is, what is it? Oh, this one is element, right? This one is action, and this one is called, let's say, checkout or shipping, right? Shipping element, right? কিন্তু দেখেন এই প্রত্যেকের কিন্তু এই কমন মেথডটা প্রয়োজন। তাহলে এখানে আমরা সেন্ট্রাল একটা ফ্রেমওয়ার্ক বা একটা কমন কিছু একটা লিখে রাখি এখানে, let's say this is called framework, right? If we are extending this and this, যদি ড্রাইভার ফাংশন গুলো এখান থেকে আসতে পারে, that's it. টেস্ট কেসে কোন ধরনের এর দরকার হইতে পারে? কি ওই কমন মেথড গুলো আমার একটু হতেও পারে, but যেমন you already have it in this one, and you are using this object, right? So do object dot, don't call it directly. কিন্তু আমি তো কমন মেথড রেখে দিচ্ছি এটাকে। Okay, so there is two way to go. So let's say this one is click, আচ্ছা ক্লিক, it will accept a wave element, ওকে, right? ও একটা মেথড আমি এটাকে তৈরি করলাম আর দেখেন, দিয়ে পাস করি। hold on, the framework has click, right? Everywhere we are using click, but in the worst case scenario you need this click here. Click কখনো আমাদের প্রয়োজন হয় না বা আমরা আশা করি না, কিন্তু মনে করেন লাগলো, কারণ এটা এক্সাম্পলে যাচ্ছি, রাইট? তো এখন এখানে প্রয়োজন, তাহলে আপনি কোন পেজের অ্যাকশনে ছিলেন? হোম পেজের। তো হোম পেজ ডট ক্লিক দিয়ে দেন এখানে, যে হোম পেজের কিসের উপরে আপনি ক্লিক করতেছেন, because you do have the object of this class already, right? Without this object can you work? No, right? Let's say you are on this page
but somehow we are creating object one after one and coming here, right? Link and then And so do that page class this action, whichever class is it, and dot that click. So you'll be able to use that. There is a other way to go, right? So let's say this base, right? Put top of the base class. But what will happen, right? Look at this. There is no relation here, right? So either you have to go a static way or object, right? Any other way. But this is the safer way, right? This library basically need for this action. Test class শুধু আমরা রাখবো ভেরিফিকেশন, কল ভেরিফাই ডান, নো অ্যাকশন। তাহলে আমাদের এই অ্যাকশনের মানেটা কি আছে? কোনো মূল্য আছে? নাই। বাট ইন ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও, লেটস সে ইউ ওয়ান্ট টু ডু সাম ভেরিফিকেশন, যে পেজে আসেন ওই অ্যাকশনের অবজেক্টকে কল করেন, করে কমন মেথডকে কল করেন, বিকজ দিস গাই অলরেডি হ্যাভ দিস, রাইট? And this is public, all are public, right? This is parents root, right? One should coming from grandparents. To call this object to get this one. It's very simple. এর থেকে সহজ জিনিস আছে বলে তো আমার মনে হয়। Okay. কি করে সবাই শুধু নীরবে বসে আছেন, ব্যাপারটা কি? We cannot accept online order right now. এটা সবসময় বলছে কারণ ওইগুলো ডিজেবল করা আছে। এটা শুধুমাত্র আপনাদের খেলা করার জন্য, আর কিছুর জন্য তৈরি করা হয়নি। So at least you can click on that. But you know what? I could enable some more. So before placing the order, it will block. before checkout. You can add the shipping, payment method is a dummy method, right? Then you can. The checkout it is not enabled. Credit card information দিয়ে আপনি check That is another reason, right? যে এখানে ব্লক করে রাখা আছে। তাহলে আপনি বললাম ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আপনার আমার নামে শুরু করে দিবেন। ও এটাই কেন এটা তো মনে নাই আপনাদের? হ্যাঁ ওইটাই চিন্তা করছি না ওটা রেফারেন্স ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স। ভূত দেখে আপনি এটা কি এখানে লাগানোর মতো হয়েছে? বুঝতে গেছে আপনি ভূতটা কি আপনি হ্যাঁ এটা ভূত is crying অন্য কোনো অপশন কি আছে আমার? এই জন্য এখানে ব্লক করে রাখছি। ওকে এনিওয়ে, এখন রিভিউ করেন দেখেন কোথায় সমস্যা আছে বা ম্যাপিং এর সমস্যা আছে কোথায়। ফ্রম নেক্সট উইক, রাইট? এখনো পর্যন্ত তো দেখা যায় আমরা স্ন্যাপশট দিয়ে থাকি সাধারণত, রাইট? তো এটা মনে করেন সেন্ট্রাল একটা জায়গায় রেখে দিব যেখান থেকে আপনারা নিতে পারবেন। স্ন্যাপশটের দরকার হবে না, অটোমেটিক্যালি আপনারা যদি কমান্ড রান করেন আপনাদের মেশিনে চলে যাবে কোডগুলো। ঠিক আছে? ওকে, বোঝেন নাই কোথায় সেটা বলেন, তাহলে যদি আরেকটু আলোচনা করা যায়। ম্যাপিং কমলিনী ক্লাসের থেকে আবার কমলিনী ক্লাসে যাওয়া হবে। দেখেন সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে এই টেকনোলজিতে বা টেকনিক্যাল জিনিসে আপনি যত সময় নিজে না করবেন কিছুই করতে পারবেন না। আপনি গ্রুপ স্টাডি করতেছেন, সবাই করছে বলে আপনি বলছেন ও উই আর ডান। নো, ইউ আর নট ডান। ইয়েস,
we are done but not specifically you no আর আপনারা যত সময় করতে না পারবেন কিচ্ছু হবে না সিরিয়াসলি জব আপনারা করতে পারবেন সাপোর্ট নিয়ে কিন্তু সেই রেফারেন্সটা হয়তো আমার কাছে পাবেন দেখেন দিস ইজ অল এই জিনিসগুলো আপনাকে ডিল করতেই হবে নো ম্যাটার হোয়াট আপনাকে পজিশনে যে নো ম্যাটার হোয়াট আপনাকে করতেই হবে এখন হ্যাঁ সময় লাগলে প্রশ্ন করতে হবে আপনার প্রশ্ন না করলে আমি তো বুঝবো না সংখ্যাটা কোথায় এই মডেলই তো সব কাজ